वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका फॉलो अप लेक्चर है फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल्स फॉलो अलोंग कर रहे हैं तो अभी तक आपकी जो वेब एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस वाली एक हमने एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें, अपडेट कर सकें, व्यू कर सकें और वेरियस एसक्यूएल क्यूरीज के साथ उसको सर्च भी कर सकें। उसके बाद हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक लॉगिन, एक पोर्टल हो जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकें और आफ्टर हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऑथराइजेशन उसकी चेक हो, एक्सेस हो। जब ऑथराइज हो जाए तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर के डैशबोर्ड के जैसा हमने बनाया है उसमें जाएं। तो सबसे पहली फीचर हमने ऐड की है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपने अलावा और भी यूज़र्स को ऐड कर सके। जब हम यूज़र्स को ऐड कर सकेगा तो फिर हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जिसके बेस पर न्यू यूज़र भी लॉग इन कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास रह गए हैं, हमने डेटा ऐड करना है। जो भी होगा डेटा ऐड करेंगे, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा एंड सर्च, ये सारे ऑप्शंस हमने ऐड करने हैं अपने डैशबोर्ड में। तो आज के लिए लेट्स मेक अ न्यू टेबल, लेट्स मेक सिस्टम जिसमें हम टिकट्स को बाय कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं और ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट 2 के भी प्रोजेक्ट 2 में भी आपको सपोर्ट करेगी ये सारी PHP की मेथड्स। ये डैशबोर्ड जो हमने बनाना है तो इट्स जस्ट लाइक आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कार रेंटल सिस्टम या व्हाटएवर, आप मेरे साथ ये ट्यूटोरियल्स फॉलो करें तो आपने सिर्फ उसका फ्रंट एंड चेंज करना है। जो भी आपका सिस्टम है सब पे यही मेथड्स यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड चेंज होगा। इसलिए सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो अलोंग। ओके, सो आज की वीडियो में we're going to first of all we're going to add some new data जो हमारा यूज़र देख सकता है। वो एडमिन पैनल के अलावा भी जो हमारा मेन इंडेक्स पेज होगा वहाँ पे कोई भी जो भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, ये जो पेज होगा इंडेक्स पेज, यहाँ इस पेज को सब लोग एक्सेस कर सकेंगे और इट्स गोइंग टू बी एक्सेसिबल फॉर ऑल पीपल। एडमिन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पेज को चेंज, अपडेट और डिलीट सिर्फ एडमिन यूज़र्स ही कर सकेंगे। तो सबसे पहले सब लोग अपना XAMPP खोलें, XAMPP में MySQL एडमिन खोलें। सो हमारा डेटाबेस यूनी ही रहेगा। we're going to create a new table, नया टेबल हमारा, because it's a ticket registration system for a game. Let's make it cricket or football. Let's make it a football registration system. So we're going to call this table registration. The number of columns change हो जाएंगी. Let's go with registration number of columns. Okay, और 5. Okay, अब हमारा जो न्यू टेबल बन रहा है कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, उसके पहला फील्ड तो होगा ID. Second field will be the name of the game. Second, let's place the date, जिस डेट को ये मैच होगा. Second, third will be opponents, कि हमारा मैच कौन से opponents के साथ हो रहा है. And the last will be which city the match is going to be held in. Okay, so according to our data dictionaries तो हमने बनाई नहीं, but ये भी बिल्कुल data dictionary की तरह ही है. When you guys make your data dictionary, it's going to look like this. This topic, I have given you a video for data dictionary, but right now we're in the implementation part, so हम directly इसको करेंगे. ID is of the type integer, we know that. Name is the type varchar. Date is also
we can set it as date. We can set it as date, but I still prefer varchar because date जो variable है, it's a different variable and कुछ complications हो सकता है इसको set करने में. So I prefer varchar. Varchar में कोई भी string हम add कर सकते हैं. Opponents is also going to be a varchar and city also varchar. After this we're going to set their lengths. Let's set 10, 20. 20 is a pretty basic length. It's a good length. That means, okay, the length of a character. Name is 20, fine. Date is 20, that's also fine. Opponents, we can just make it 100 just in case. City B20 is fine. ये हमारे characters की length होती है. Anyways, next moving on. हमने बाकी किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना. Just if some value can be null, we can leave it null. लेकिन यहाँ पे these are mandatory fields जो कि पूरे होने चाहिए. So we're not going to click on null. We're going to make this our primary key, and we're going to tick on auto increment. That means कि जो भी हम add करते जा रहे हैं match, वो automatically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 increment होते रहे. So our ID is our primary key. इसके base पे हम SQL के operations कर सकेंगे. हम queries को manipulate with the help of queries. We can find our desired result. The rest will be default settings. So the rest is default settings. Let's preview the SQL. Create table uni dot registration is the table name. Create table uni dot registration. That means a table in the uni database called registration. ID is the type integer. Length is 10, not null, auto increment. Name is varchar 100, so you guys know the drill. अगर आप ये वाली SQL directly, if you guys run this directly in the SQL queries, it's also going to generate the same table. So let's save this. Okay, so now we have a new table in our uni database. पहले हमारे पास users था. Now we also have a registration table, जिसके अंदर in the registration table we have ID, which is the primary key, name, date, opponents, and city. Okay, so let's just let's populate this table with some value. Pehli value it's going to be 1. Name is let's call this Islamabad Warriors. Islamabad Warriors, इनका मैच है. डेट है 10th of 07/20. Opponents will be Karachi Kings, whatever. उसके बाद the city will be Islamabad. So let me click on go. तो हमारा let's go to this table. Okay, oh sorry, this is the users table. Registration table पे we have our first row जिसमें हमारा data है. ID1, the name of the football match is the name of the team who's playing this match is Islamabad Warriors. Oh, we missed something really important. We missed the price of this. We missed the price of this table, price of this match. So it's really important to add the price. तो यहाँ पे एक और टॉपिक कवर हो जाएगा, how to alter a table. उसके लिए let's go to W3 Schools. I will show you how to alter a table. अगर आपने अपने टेबल को कर दिया है already, you already created a table but you want to change it
آپ کوئی ویلیو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو، اس کے اندر کوئی ایٹریبیوٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو یا ایڈیشنل ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیوری ہم چلائیں گے. اوکے alter table, exactly. We're just going to run two commands, alter this table and add the following column name. And so basically اگر میں چاہتا ہوں کہ where's my PHP my admin registration میں اگر میں چاہتا ہوں ID, let's go to the structure. اگر میں چاہتا ہوں آئی ڈی نیم ڈیٹا اپون سٹی، اس ٹیبل میں سٹی کو ریڈیکیٹ کر دوں. اف آئی وانٹ ٹو ریڈیکیٹ سٹی، آئی وانٹ ٹو ریموو سٹیز، دین آل آئی ہیو ٹو ڈو از ان دا ایس کیو ایل آئی ہیو ٹو رائٹ دا ٹیبل نیم، پہلے الٹر کا کی ورڈ، دین دا ٹیبل کا کی ورڈ، اور جو بھی ہمارے ٹیبل کا نام ہے. ان آر کیس اٹس کالڈ رجسٹریشن، اینڈ آفٹر دیٹ آئی ہیو ٹو ٹائپ ایڈ ای میل ایڈ sorry, I was going for removing, تو پھر I would write drop، اور جس کالم کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں اگر وہ اس کا نام city ہے، so I'm going to write the keyword column and city. So let's add a table first. Let me add a table, then after that ہم اس ٹیبل کو remove کر دیں گے. So let me copy paste this over here. Let's go to our SQL section and let me paste this alter table. Our table is called registration, yes, and I want to add price, which is going to be an integer. It's going to be an integer. It can be a float as well, but I'm going to write integer, yes, and its size will be also 10. So let me run this SQL. Okay, 0 rows, add price, alter table, registration, add price, integer, registration now has price. So you guys see it now has price. اس کے علاوہ there is one more option. We can let me see. Okay, یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا، and if I go to the structure، اگر میں اسٹرکچر پہ جاتا ہوں تو یہاں سے بھی میں کالمس کو ریموو کر سکتا ہوں. یہاں پہ اگر میں اس کو ڈراپ پہ کلک کروں گا تو the price that we just added, it will be removed. I can drop this column from here. Okay, after this where is our registration table. Okay, اب ہم اس کی پرائس کو نل ہی رہنے دیں گے. Why? Because when I cover the topic update a table، تو میں اسی ٹیبل کے اسی کالم کو اینڈ اسی رو کو اپ ڈیٹ کر کے اس کی پرائس کی کوئی ویلیو سیٹ کر دوں گا. اب وہ نل کی جگہ جو بھی میں نیو پرائس سیٹ کروں وہ ہو جائے گی. Let's populate this table with another row. ID کی جگہ it's going to be 2. Name will be Lahore. Lahore, whatever. Lahore Tigers. Date is let's change the date to 20. Opponents will be Islamabad Warriors. The city will be also Islamabad. And now I can add the price. And ticket ہم کر دیتے ہیں 1200. I'm going to click on go. Let's look at our registration table. Now we have two rows, Islamabad Warriors and Lahore Tigers. Lahore Tigers has the price of 1200. Islamabad Warriors has no price, but from the admin panel we're going to update this price. Okay, so our backend is done. ہم نے اپنے
ٹیبلز بھی بنا لیں اپنے ڈیٹا بیس میں. Now ہم نے اس کو لنک کرنا ہے to our website and through that we're going to be able to make changes there. Okay, so in our dashboard, let's open our Sublime Text. Where's our dashboard? Our dashboard.php here. I'm going to add another link called add teams. Okay, I'm going to add a br. br means break. تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں add teams.php کا پیج میرے پاس نہیں ہے, so I'm going to create a new page called add teams.php. I'm going to click on save as, add teams.php. okay, save. add teams کا T بڑا نہیں تھا. اب یہ سیٹ ہو گیا. Now let's add the basic HTML. Let's call this page add teams, and what we're going to do is we're going to make it just as the same as add users. تو یہاں پہ کیا ہوگا, this is the login page. ہم نے users کا پیج جو تھا, add users کہاں ہے, add users. Okay, let's just copy paste the whole thing, paste it in our teams. Please add a new team. Okay, let's change the name of the table to add team, and the action will be team action. ہم ایک نیو پیج بنائیں گے جس میں اس کا ایکشن ہو جائے. Okay, now what we have to do is make a form جس کے اندر یہ سب attributes ہوں. All the attributes here are ID. ID isn't important because that's self auto increment, name, date, opponent, city and price. Okay, so jaldi se let's do this. Okay, so let's paste this whole thing. Okay, what we want is we want to make the first thing the name, second thing is, let's look at this. There's name, date, opponents and city. Date. Okay, اب ہم نے کیا کرنا ہے, یوزر نیم کی جگہ ٹیم نیم, پاسورڈ کی جگہ ڈیٹ. Let's copy paste these 1, 2 and 3. Label for name, label for date, label for opponents, city and price. Okay, opponents, copy this, paste here, paste here. Oops, city. I'm going to fast forward this. Okay, so let me control save, and now let's look at the page that we've created. Sorry, I forgot to save the dashboard. Let me press Ctrl S here.
Now let's refresh this. Okay, add users. So wait, add users me, this is called add teams. Let me add another BR for the space to be bigger. Control save. Okay, so अब add teams पे जाएंगे. So this is how it looks like. Please add a new team, team name, date, opponent, blah blah blah, everything is like this. And after this it should add the team. Lekin will it really add the team? It's not going to add the team because there's no logic, there's no server side logic here. Only HTML हमने लिखी है because we need to pass the data to the next page and then add it into our query. So uske liye let's do that. Let's create a new page. The new page is going to be called team action. We're going to create a new page called teamaction.php. Let's copy this file, new file, control save, save as teamaction.php. Okay, अब क्या होएगा इधर? It's going to be the same as this page जो हमारा action page है for the add users. So let's copy paste this whole page. We're just going to have to then, where's team action? Let's paste this. We're just going to have to change the query. Just हमने query change करना to the we're going to have to change the query for the team table. Okay, so we're going to connect our database first. वो uni वाला database ही है. After that what we're going to do is we're going to use the post methods as before. We're going to make 5 variables. The variables are going to be called name, date. We're going to change this to name as well. And remember, in the post methods we're going to use the names जो कि हमारे input methods के names हैं. For example, for name हमारे input type is text लेकिन input का name is name, date का name is date, opponents का name is opponents. That's why, because this is a post method form, it's going to send all this data to the teamaction.php page. So इसलिए we can use the post method to access the input fields with the same names and store them in some variable. So let me fast forward this ताकि हम इनको store कर सकें. Okay, so you guys should have the variables like this. Make sure you write the variables like this and उसके अंदर इनके post methods के through new values को set कर दें. In the SQL part, we're going to change the query according to our table, and the rest is going to be the same. Rest में query will be executed, and अगर वो properly execute हो जाएगी तो it's going to return true, and we're going to echo new record created successfully. So सिर्फ और सिर्फ हमने query change करनी है. Let's go to the query part of our registration table. Insert query. Insert into registration ID, name, date, opponent, city, and price. So let's check that from Sublime Text. Insert into registration, name. We're going to exclude ID. Again, I'm going to tell you why, because it's an auto increment. Auto increment का मतलब है हर record के साथ वो खुद ब खुद increment हो जाती है. Name, date, okay, name, date, okay, it's reading this in a different format. Let's see if it changes. Name, date, opponents, city, and price. I think maybe a problem create करे because of the date. Then we're going to have to change
that, but let's see if it's working. Values are going to be Pelly's name, second is date. I'm going to fast forward this. Okay, so now our query looks good to go. It has name, date, opponent, city, and price जो हमें चाहिए थे. So if I will be able to set this record properly, there shouldn't be any error. Let me control save and let's test this. I hope it works. Okay, so I've added the values. Let's see if it's working. Okay, new record created successfully. Let's check in our PHP. Agar it's working properly, it should have the new values. Okay, so it has the new values. That means we we made the add teams page successfully. So I hope you guys are following along. Make sure you guys have this assignment up to here, and in the next video we're going to go for update, delete, and search queries. Thank you guys. Allah Hafiz. Any question, you guys can contact me.